Hello all of you. In today's class, we'll be discussing about the immunology or a general introduction of immunology, the types of immunity, etc. First, let's see what immunology in today's scenario, and we are all facing pandemic COVID-19, and in the situation, it is a very relevant topic. It seems to be. Then, what immunity is? We all are now very aware of what immunity is. That is human body. Each organism, each human body has the ability to resist almost all types of organisms or toxins that damage the tissues and organs. Anything which is our body will resist anything which is harmful to our body, and that is known as immunity. Each one of you, you, me, all of you have immunity, and the ability of the body to resist to the foreign substance is what is called immunity. And the study of immune systems in an organism, it can be human beings, all organisms have immune system of its own to resist the toxic substance or to resist the pathogens which enter in its body. All organism has immune system of its own, but it is specific. According to the species, it is specific, and even to the individual, it is specific. The immune system or immunity of a person, one person is different from another one. That means it is almost, we can say it is specific too. So the branch or the study of immune system in an organism is called immunology. Study of an organism is called immune system of an organism is called immunology. And the important thing which we can each body or each organism has is to identify its system, its own system, and a foreign system. So an immune response involves mainly two activities. Immune system mainly involves two activities, that is recognition and response. Recognition and response are, one is recognition and two, response of the body towards the foreign organism. Response. Immune system involves two related activities. The first one is recognition and second is response. Let's see what recognition is. Recognition is remarkable. It is specific. That is, the immune system has the capability to recognize the difference between its organ. ഇപ്പം എൻ്റെ immune systemത്തിന് എൻ്റെ ബോഡിക്ക് can recognize, തിരിച്ചറിയുക. That is important. Recognition means തിരിച്ചറിവ്. ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു സ്വന്തം ബോഡിയിലെ സെൽസിനെയും മറ്റൊരു പുറത്തു നിന്നും വരുന്ന സെല്ലിനെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് recognition. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കഴിവാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ തിരിച്ചറിയാനും വേറെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സെല്ലിനെ തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും. That is what is known as recognition. Immune system is able to recognize the differences that distinguish one foreign pathogen from another, and it has the capability to discriminate between the foreign molecules and body's own cells and proteins. Simply, that is what is known as recognition. Now, that first step is recognition, and it understands whether a thing is foreign or
its own. Then next step is response. It realizes whether the coming thing is a foreign organism, that is known as. Then the next step is response. പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരു സെല്ല് അത് ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ല എങ്കിൽ ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയുക, സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ് cells. Next step is response to a foreign substance, and if it identifies, once it recognizes that the substance is a foreign substance, it's a foreign substance, then it will react. That is known as response. Respond ചെയ്യുക, that is response. And in this way the system is able to convert this foreign substance by eliminating it. Response is by eliminating the foreign substance, by inactivating the foreign material. And that is what is, these are the two main steps in immunity. So response involves deactivating or neutralizing, or simply we can say killing the foreign organism or foreign, or deactivating the foreign substance. That is what is known as a response. Then another important thing of our body is, after response or after eliminating a particular type of pathogen, if our body, for example, our body has eliminated a foreign substance called A. If it has eliminated, the foreign substance is killed by response. But after 1 year or after 6 months, again if this foreign substance happens to enter into, again if the same pathogen named A happens to enter into our body will remember, yes, I have encountered with this pathogen few days back or few years back. I remember this one, and this is known as memory response. Memory response. Memory response. Like our memory cells, like we say, if we meet a person for the first time, we say, yeah, hello, say hello, how are you and all. But after few years also, if you meet that person, we will say, yeah, I remember that person. The same thing happens with the immune system also. If the immune system encounter with a foreign pathogen named A, after few years, again if the same pathogen happens to enter into the body, it will respond with the memory response. So in the next step, by memory response, for example, if this response or the inactivation for the first time, it took maybe 2 days. I'm just, it's a hypothetical data, that is 2 days. It took 2 days. Just imagine it took 2 days for the body to kill this pathogen A. But after 6 months or after 1 year, again if this A enters the body, it will kill this A maybe within 2 hours. This is not a correct, this is only hypothetical example which I am telling for you to understand. That is known as memory response. That is, the memory response is very rapid. It is very fast. The character of memory responses, the memory response is very fast, but the initial response is slow. See, it has taken 2 days, so it is slow response, but the memory response is very fast. This is one of the basic things which you have to understand initially when we begin immunology. So immunity is the capability of the body to realize the self and non-self cells. Then it reacts in the immune system involves 2 related activities. One is recognition and 2 is response. Recognition means തിരിച്ചറിയുക, whether the cell is its own or another cell. That is known as recognition. Then response by deactivating the foreign pathogen. Deactivation, or that is known as response, and the body will remember this foreign pathogen, and that type of response is known as memory response.
and memory response is very fast than compared to the initial response. Now let us have a few history. I've given you a few slides regarding the historical perspectives, but now I'll be just briefing a few sentences about few of the people who are whose name are marked in the field of immunology. So these are some of the examples you can see here. Emil von Behring, Kitasato, Elie Marchenkov, then Louis Pasteur, Berin. These are some of the famous personalities, and this what from the time human being originated on Earth, studies on immunity and response of our body against the foreign materials is taken into consideration. And one of the we can say most of us may be aware of Edward Jenner, and Edward Jenner was the one who introduced the cowpox vaccination for smallpox, and this happened in 18th century. See, years back also, and now also we are using the same technique itself. If we are on the way in finding a vaccine for this coronavirus or whatever it is, but we are using actually the basics which were used by the pioneers in the field of immunology during the 18th century. And Edward Jenner was the person who uh, inoculated his own son, because those days it is very difficult for people will not allow anyone to be a guinea pig for some of the experiments like that. So he inoculated his own son and another boy with the fluid from a cowpox blister, and this inoculation uh, led to the eradication of smallpox. That was Edward Jenner. And then came many scientists like Louis Pasteur. This is Louis Pasteur. And Louis Pasteur, the role of Louis Pasteur in the theory of diseases, and he attenuated this chicken cholera vaccine and applied and developed the anti-rabies vaccine, and that is one of the important inventions of Louis Pasteur, who is one of the pioneers in the field of immunology. And Pasteur find the anti-rabies vaccine, and he administered the vaccine to the boy, a small boy who was bitten by the mad dog, and that was his invention. And this Elie Marchenkov was the one who studied the body's defense against invading microorganisms, how our body responds, and what are the cells which may be involved in the response of this foreign materials. Then Emil Bering was the person who inoculated the animals with toxins of diphtheria and tetanus, and for that he got Nobel Prize, and many people were there who were working in the field of immunology. Now let's have a look into the development and scope of immunology. And immunology, as we are aware, till from the time organism evolved till it is going on.
coming to the scope of immunology. Immunology has so many branches from the time it is began. That is, first one is classical immunology. The classical immunology. Classical immunology is the relationship between immunity pathogens. Classically, typically what we say nowadays we are saying that we should be immune to the pathogens, etc. And what are the medicines which is associated with curing some diseases like that. Classical immunology is the relationship between immunity, pathogens, and medicine. Then next is clinical immunology. Second one is clinical. Clinical immunology. Clinical immunology is the study of diseases which are caused by some disorders of the immune system. For some people's immune system will not work properly. Clinical means something related to specific body or specific immune response of a person. That is known as clinical immunology. It is the study of diseases caused by the disorders of immune system. There are many disorders. We'll discuss it later. And the third one is diagnostic immunology. Diagnostic immunology. Diagnostic immunology is the immunology which deals with the application of immunology in disease diagnosis. Diagnosis എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു, for example, specificity of the antibody-antigen interaction has made the antibody an excellent tool for the detection of molecules by a variety of diagnostic techniques. പല diagnosis techniques ഏത് ബോഡിയുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് ഏത് പാത്തോജൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മൈക്രോബ് ആയിരിക്കാം ബോഡിയിൽ കയറിയത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഡയഗ്നോസിസ് മീൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഹാസ് there are various other branches also like evolutionary immunology which is associated with the evolution of immune system. If you can, that is evolutionary immunology. Evolutionary immunology, which studies the relationship between the immune system of different organisms, that is known as evolutionary immunology. Developmental immunology, which deals with the study of immunology at different developmental stages, that is known as developmental immunology. Developmental immunology. The immune system changes, or that how the small babies will be highly resistant when compared to the adult, like that. So the immune system response of immune mechanisms through different developmental stages of an organism is called developmental immunology. Then cancer immunology is concerned with understanding the role of immune system in the progression of the cancer cells. Then veterinary immunology, which improves in the improvement of the animal health, etc. Now let's have, so these are the different types, and now we'll have the classification of immunity. Immunity, as I have said, all the immunity is defined as all those physiological mechanisms that endow the animal with the capacity of the animal to recognize materials as foreign and to itself and to neutralize, eliminate. Foreign substance ne foreign ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, recognize ചെയ്യുക, തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുശേഷം അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെ കൊല്ലുക, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, ഓർ മെറ്റബോളൈസ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറ്റി കളയുക. Then with or without injury to
its own tissues. ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ടിഷ്യൂസിന് ഒരു ഹാമും വരുത്താതെ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുകയോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോക്സിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഫുഡായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is what is known as immunity. So immunity is defined as all those physiological mechanisms. ഒരുപാട് physiological mechanism ഉണ്ടല്ലേ, പനി വരാം, inflammation, many things are there. All those physiological mechanisms that endow the animal with the capacity to recognize materials as foreign to itself and to neutralize is known as immunity. Now, any substance, immune phenomena of higher animals is evolved from the recognition mechanisms, and any substance that induce the immune system is called immunogen. For your one more question, you may ask, you may get a question like, what is immunogen? What is immunogen? Any substance that induce an immune response. അതിനെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഏതൊരു സാധനത്തിന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൊതുക് കടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പനി, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പനി വരുന്നു, ഇതെല്ലാം റെസ്പോൺസസ് ആണ്. അപ്പം ഒരു ബാക്ടീരിയ ബോഡിയിൽ എത്തുകയാണ്, that bacteria is a immunogen. So any substance that induce an immune response on organism is known as an immunogen. Now we'll have the classification of immunity. Immunity is broadly classified into two types. Classification, it's broadly classified into two. This you might have studied at school. This is very important. And two types of immunity are there. One is innate immunity, and two, acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity. First is innate immunity. Innate immunity, or the innate immune system, is the first line of defense. ആദ്യം ഒരു ജീവി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കിട്ടുന്ന first line of defense against infections is called innate immunity. And innate immunity ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? It is we achieve, or our organism, it gets the innate immunity through heredity. That means it is controlled by genes. Yes, of course, innate immunity is inherited. It is we get through heredity, or it is inherited. Heredity, or it is inherited. Innate immunity is the first line immune response, or we get this by birth. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് innate. We get it by birth, and it is controlled by the genes as we get from the parents. The age, sex and hormones also play lesser roles. Innate immunity ചെറിയ external roles മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And the innate immune system are non-specific. It is inherited. It is very important thing is it is non-specific. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുറേ എന്താണ് പാത്തജൻസിന് against ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ കൊന്നുകളയാനുള്ള കഴിവ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ സ്പെസിഫിക്. ഇന്നതിനോട്, പനി, ഇപ്പൊ കൊറോണയോട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയോട്, പ്ലേഗിനോട്
അല്ലെങ്കിൽ ടി ബിയോട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നുള്ളതല്ല, കുറേ പാത്തോജൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി നോൺ സ്പെസിഫിക്. ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് നോൺ specific, that is it is effective against a wide range of agents. They have a general effect and not directed against a particular. It's not particular, it is non-specific. And this component of the immune system is important. It affords almost 99% of immunity. We are, because we are exposed to so many pathogens when we walk through roads, when we go to school, when we go to your workplaces, wherever you go. Now, let's see how the innate immunity works. The different things which are associated with the innate immunity are: 1. Physical barrier. The first and the important foremost is physical barrier, simply the skin. Physical barrier. Physical barrier. Our skin, physical barrier means our body is covered by, we say the largest sense organ is skin. Our body is covered by skin. Of course, that is the largest barrier which protects our body or the underlying tissues from the foreign substances. The major defense is by the skin, which is impermeable to most of the infectious agents. ഒരുമാതിരി എല്ലാ infectious agents against നമുക്ക് protection തരുന്നത് it is by this our skin itself, and it forms an effective barrier. The outer layer, അതുകൊണ്ടാണ് സ്കിന്നില് the outer layer of skin is very thick and it is resistant to the invading microbes. അകത്തോട്ട് microbes കയറാതെ our skin is very resistant. And if too we have a oily secretions on our skin and other one step, and another thing is our skin will exfoliate. Exfoliate എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്കിന്ന് ചെറുതായിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡിങ് ഓഫ് സ്കിൻ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഷെഡിങ് ഓഫ് സ്കിൻ, എക്സ്ഫോളിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പെരിഫറൽ ലെയേഴ്സ് ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ സെൽസ് പൊഴിഞ്ഞു പോകും. അതിനെയാണ് എക്സ്ഫോളിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The outer layer of cells are continuously removed or shed, that is known as exfoliation. ബോഡിയുടെ പുറത്തുള്ള സ്കിന്നിലെ സെൽസ് ചെറുതായിട്ട് ഇളകി കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതേസമയം അടിയിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ സെൽസും വരും. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എക്സ്ഫോളിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് സ്കിന്നിന്റെ പുറത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മൈക്രോബ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ pathogens ഉണ്ട് എങ്കിൽ that will also fall off from the body along with this falling cells. Exfoliation നടക്കുമ്പോൾ സ്കിന്നിലെ പെരിഫറൽ ലെയേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. അതോടൊപ്പം സ്കിന്നിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന foreign substance will also be removed from the body. That's known as exfoliation. Then surface secretions. First is physical barrier. Now next is surface secretions. Second one is surface secretions. Surface secretions. Skin has surface secretions are those substances, that is simply we are aware of the sweat and our body
have sweat and sebaceous glands on the skin, and they are the glands which secrete sweat, വിയർപ്പ്. Sebaceous gland, oily sebum secrete ചെയ്യുന്നത് oily sebum secrete ചെയ്യുന്നതാണ് sebaceous gland. അപ്പം surface secretions produce ചെയ്യുന്നത് one is sweat, another one is oily sebum. And this oily sebum will give you a oily texture for your skin. And the secretions of these skin glands, the sweat glands and the sebaceous gland, make the surface of the skin slightly acidic, which keeps away most of the microbes. ഈ സ്കിന്നിൽ ചെറിയ സെബം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സെക്രീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് when we come to college or to a workplace, morning after your bath you will be very fresh, but when you go back to your home at the evening, your body or your skin will be sticky. That is because of the secretion of the sebaceous glands, because you are exposed to pollutants, you are exposed to dust, pathogens, many things. And this sebum is oily. Sebum is oily, and what happens is when the pathogen comes, it will get entrapped in this sebum. The sebum will entrap the foreign materials or the pathogens in it, and the sweat along with the sebum creates a acidic environment on the skin, and many pathogens will be killed on the surface of skin itself. They will not be able to enter into our body. Many microbes fail to enter the body due to the direct inhibitory effects of this sebum and sweat, effects of lysozyme, lactic acid and other fatty acids of these sweat and sebaceous secretions. ഈ സ്വെറ്റിലും sebaceous secretionsനകത്ത് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് കാണാം. സെബം അല്ലെങ്കിൽ സെബത്തിനകത്തും സ്വെറ്റിനകത്തൂടെ ചേർന്ന് അതിനകത്ത് ലൈസോസൈംസ് കാണും. ലൈസോസൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു ഓയിലി ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഐ ഷോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് യുവർ സ്കിൻ, ഇതാണ് സ്കിന്ന് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ ഈ സെബം ഇങ്ങനെയല്ല, ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സെബം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഓയിലി ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്. സെബത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്വെറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വെറ്റും സെബവും ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനൊരു അസിഡിക് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് സ്കിന്നിന്റെ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ വരെയാണ്, ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വന്നിട്ട് സ്കിന്നിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഓയിലി സെബത്തിനകത്ത് എന്താണ്, ദേ ഹാവ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, ദേ ഹാവ് ലൈസോസൈംസ്, പലതരം എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. അത് ഈ ബാക്ടീരിയയെ അങ്ങ് പിടിച്ചു വെക്കും. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരുന്നിട്ട് ഈ ലൈസോസൈംസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയും. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഓർ ദ സർഫസ് സെക്രീഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറേ പലതരം മൈക്രോബിനെ വി ആർ എക്സ്പോസ് ടു. So many pathogens when we travel through bus, when we sit in the class, and also that is why when you reach home your skin will be sticky because of the secretions of skin or the secretion of sebum. And after that is why we say after reaching home you have to wash your hands or you have to take your bath first before having your food and all. The reason is your body is sticky because of this. Maybe at times this may be not completely destroyed ones, only half killed, പകുതി കില്ലായതും കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് along with this soap ഉപയോഗിച്ച് we use soap. Why we are using soap? Because this is a oily, sebum is oily ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം. So when you use soap and take a bath in the evening after going out to any places, what happens is the sebum will be washed off along with the microbes. അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സർഫസ് സെക്രീഷൻസ് മൈക്രോബ്സിനെ കൊല്ലുന്നത്. So surface secretions are mainly sweat and sebum, and sweat and sebum are secreted by the sweat glands and sebaceous glands, which are distributed throughout the skin
which covers the entire body of the organisms. And the secretions of sweat and sebum, it gives an acidic environment to the skin. It will kill or deactivate the incoming pathogens and trap the pathogens and kill it. Then this surface of the damp surface of the mucous membrane of the respiratory tract. This is actually what is happening to the skin. ഇനി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എന്താണ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്. We have nose, അല്ലേ, nose ഉണ്ട്, mouth, we have mouth openings on our, above neck itself we have nose, ears, mouth, then we have then anal opening, genital openings. Then these openings are having mucus secretions. And in your nose, the respiratory tract, or you talk about the respiratory tract beginning from the nose is guarded by many hairs. We all have hairs inside the nose which trap or prevents the entry of dust particles into the respiratory system. And hairs are the external layers, and they prevents the entry of the dust particles or entrap the organisms which happen to enter into the nose. ബോഡിക്ക് തന്നെ കുറേ ഇതുപോലത്തെ ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ എന്താണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കടത്തി വെട്ടിച്ച് അകത്ത് ചെല്ലുന്നതാണ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ടിയേഴ്സ്, ഇല്ലേ, കണ്ണിൽ ഒരു ഈച്ചയോ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈച്ച, ചെറിയൊരു ഈച്ച വീണാൽ മതി, ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടിയറിങ്. വി നീഡ് നോട്ട് ക്രൈ, ദ eyes automatically will start producing tears, because to flush off that foreign material, that is tears from eyes. Nasal secretions, mookala secretions, nasal secretions and saliva secretions, everything contains bactericidal components such as lysozyme. നമ്മുടെ കണ്ണീരിലാണെങ്കിലും മൂക്കിനകത്തുള്ള സെക്രേഷൻസ് ആണ് എങ്കിലും മൗത്തിനകത്ത് സലൈവ, എല്ലാത്തിനും they have the capability or they have lytic enzymes which can kill the microbes. Then lysozyme is a low molecular weight basic lysozyme, അതും 1 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ലൈസോസോം അല്ല, ലൈസോസൈം. You have to, there is not lysosome, lysozyme. Lysozyme is a low molecular weight basic protein. It's not acidic, it is a basic protein, and its function is it's mainly present in mucous regions. Mucolytic enzyme, it splits the sugars of the glycoproteins. മിക്കവാറും ബാക്ടീരിയയുടെയും വൈറസിന്റെ എല്ലാം തന്നെയും സെൽ സർഫസിൽ there are glycoproteins. Spike-like substances are present with which they attach onto the host surface. അപ്പോൾ ആ glycoproteins-നെ it will destroy or it will of the bacteria. Then this, as a result of this disruption, lysozyme കണ്ണീരിലും mucous മെമ്പറൈനിലും സലൈവയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വായ്ക്കകത്തോ മൂക്കിനകത്തോ കണ്ണിനകത്തോ ജെനൈറ്റൽ ഓപ്പണിങ്സിലോ യൂറിനറി ട്രാക്റ്റിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി മാക്സിമം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കും. അതിനും അപ്പുറം കടന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആവുകയുള്ളൂ. ദെൻ അനദർ സർഫസ് സെക്രേഷൻ. സർഫസ് സെക്രേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് sweat, sebum. Then we talked about the secretions from eyes, that is tears, nasal secretion, which have lysozyme. ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉള്ളതാണ് lysozyme. Then the high level of HCl. ഇനി അടുത്ത സർഫസ് സെക്രേഷൻ ആണ് HCl. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഈറ്റിംഗ് എ ഫുഡ്, ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു വെച്ച ഫുഡ് അല്ലെ വീട്ടിൽ വേവിച്ച് വെച്ച ഫുഡാണെങ്കിൽ നേരെ ഒരു ഈച്ച എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകാം. So then maybe some microbe will be present in the food we are going to consume. Once it reaches the mouth, first initially the lysozyme may kill this microbe. ഇനി ആ ഫേസിലും ആ മൗത്തിനകത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ, മൗത്തിലൊന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പെരിസ്റ്റോൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് വഴി it will reach the stomach. സ്റ്റൊമക്കിന്റെ pH എങ്ങനെയാണ്? It is highly acidic. The stomach pH is
highly acidic. It is almost a pH of 2 or 2.5, and it is highly acidic. അങ്ങനെ highly acidic condition എത്തുമ്പോൾ microbes will be killed at that place. That is, it is highly acidic. HCl in the stomach kills most of the microbes. Stomach വെച്ച് HCl ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും? മൈക്രോബിനെല്ലാം kill ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അത് absorptionലോട്ടും digestionലോട്ടും ഒക്കെ കയറാൻ തുടങ്ങുന്നത്. Not absorption, digestion will start after that. Then, the hair-like processes on the mucosal cells also help in sweeping away the foreign materials. All the internal tracts, the respiratory tract, intestinal tract, genital tract, all tracts, they have a thick layer of mucosal cells. എല്ലാത്തിലും mucosal cells ആണ്. mucosal cellsന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? foreign particlesനെ പിടിച്ചു വെക്കുക. glue like ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ച് അതിനെ entrap ചെയ്ത് it will kill. Then the proteolytic enzymes in the intestinal secretion. Stomach കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ ഫുഡ് എത്തുന്നത്? It reaches the intestine. When it reaches the intestine, the proteolytic enzymes also check the bacterial population, and if it is present, it will kill. ഈ ഫേസിലെല്ലാം kill ചെയ്യാൻ maximum body ശ്രമിക്കും. അതാണ്. That is why we say ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Specific ആണ്. If two people consume the same contaminated food, ലയിച്ച് അരിച്ചതോ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് രണ്ടുപേര് ഒരേ ഫുഡ് തന്നെ കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരാളിലെ വയറിളക്കോ ഛർദിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വേരീസ്. സ്പെസിഫിക് ആണ് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും. ഇപ്പം 2 കുട്ടികൾ കഴിച്ചെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് ഛർദി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഒരാളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെ മെച്ചമായിരിക്കും. അവരുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് ആ ബാക്ടീരിയ അതൊന്ന് കൊല്ലും. Then, the vaginal microbes, the vaginal secretions are also highly acidic with a pH of 3.5, and it provides a hostile environment for the pathogenic microbes. Hostile എന്ന് വെച്ചാൽ friendly അല്ലാത്തത്, ഒരു നെഗറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. It provides, the vagina provides a hostile environment, means negative environment for the pathogens, and protect the genital tracts. And lactoperoxidase is an enzyme which is present in breast milk, and it is a very effective antibacterial agent. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ breast milk കൂടെ they will get this lactoperoxidase enzyme. Then, next is surface secretions of atriae, sweat, sebum, mucosal secretions, lysozymes, then HCl, then proteolytic enzymes in the intestine, vaginal secretions, etc. Now, the third is microbial probionts. Probionts, there are small microbial probionts. Now, the third one, microbial probionts are the microbes associated with the skin or which enter the digestive tract and remain as probiont. Pro means inactive ആയിട്ട്. എന്താണ്? പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്ന ബയോളജിക്കലി സ്മോൾ ബയോളജിക്കൽ സെൽസിനെയാണ് probionts. Pro means inactive. It will not do any harm to the body. നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ കൂടെ probionts എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോൺസ് മീൻസ് സ്മോൾ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്മോൾ ബാക്ടീരിയ, ചെറിയ കുഞ്ഞ് സെൽസിനെയാണ് probiont എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് ചെറിയ സെൽസ്. ദേ ആർ സ്മോൾ cells which has cell inclusions. Probiont means they will enter into the body. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ എങ്ങാനും ബോഡിക്കകത്ത് എത്തിപ്പെടുകയും അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ ഇരിക്കും. അതിനെയാണ് മൈക്രോബിയൽ പ്രോബയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പ്രോബയോണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല, പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, കുറേ എണ്ണമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ മൈക്രോഫ്ലോറ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കോളനീസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫോണ. It provides first line defense. ഇങ്ങനെ ഈ probionts വൺ ചോദിക്കാം. Probionts are small
microbes which happen, which is associated with the skin or your external surface, or they enter the digestive tract and remain as probiomes, remain in an inactive state which will not harm the host organism, but it will kill or the invading foreign substance. മിണ്ടാതെ ബോഡിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെ ഇരുന്നോളും, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫുഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു symbiotic relationship പോലെയാണ്. It kills or it acts as a first line defense by killing the other pathogenic microbes. അതിനെയാണ് probiomes എന്ന് പറയുന്നത്. Then next is phagocytosis. Phagocytosis is a very important phenomenon which is happening in our body. ഇനി phagocytosis കാണിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ cells ആണ്? Phagocytosis means phagocytosis is shown by classification of cells ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. Neutrophils, then monocytes, neutrophils, monocytes, and macrophages. Neutrophils, monocytes, and macrophages are the cells which normally shows phagocytosis in our body. Then, what usually they does is, all these cells, they have a amoeboid-like structure because this is the external covering, and they can change its structure. And these are the pseudopodia, or the extensions which is seen with which they move. When any foreign material or antigen, which is a foreign material, happens to enter into the body, the first step of phagocytosis is if a microbe happens to enter. And here in this picture you can see bacteria. This is a antigen or a foreign substance. This is a antigen or a foreign substance. Antigen or a foreign substance which enters our body. Now, the first step of phagocytosis is the macrophages are attracted towards the antigenic material. ആദ്യത്തെ step എന്ന് പറയുന്നത്, the first step in this phagocytosis is chemotaxis. First step is chemotaxis. Chemotaxis means ഒരു foreign substance if happen to enter into the body, our body immune cells in the body will recognize it as a foreign substance. And many cells are attracted, കാരണം chemotaxis വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽസ് അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ടാക്സസ് മീൻസ് മൂവ്മെന്റ്, മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്, chemotaxis. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ, എന്തെങ്കിലും പല കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്, ആ കെമിക്കൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളതല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ഈ കാണുന്ന ഈ വലിയ സെല്ല് ഓടി ബാക്ടീരിയയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് chemotaxis. That is the first step of phagocytosis. The first step of phagocytosis
this that the macrophages are attracted towards the antigenic material, and this example bacteria. That is what is known as chemotaxis. അങ്ങനെ കീമോടാക്സിസ് വഴി അടുത്തെത്തും, രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്ത് എത്തുകയാണ്. ബാക്ടീരിയയുടെ അടുത്ത് മാക്രോഫേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, first is chemotaxis, next step is adherence or attachment. First is chemotaxis, next is adherence. Adherence means attach ചെയ്യുക. ഈ ബാക്ടീരിയയും ഈ മാക്രോഫേജ് സെല്ലും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. That's what is known as adherence of the antigen to the macrophage cell membrane. Macrophage cell membrane അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. And for this attachment, the macrophage have lot many things. പല ഇതിലിപ്പം സ്യൂഡോപോഡിയ വെച്ച് അത് എൻഗൾഫ് ചെയ്യാണ്. അല്ലാതെ ചില സെൽസിലാണെങ്കിൽ there are some proteins called receptors. Receptor proteins കാണും. അതിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. So adherence രണ്ട് തരത്തിലാകാം. Adherence induces the adherence can be with the help of the receptors. One, it can be through receptor proteins which are present on the cell surface, receptors, and two, it can be with the help of this pseudopodia. In this example, it is pseudopodia. And the adherence induces the membrane protrusions, and the pseudopodia will encircle this foreign substance, and the fusion of the pseudopodia encloses the microbe. This pseudopodia will enclose this microbe, and as a result of that, it will enclose it. ഇതിങ്ങനെ വന്ന് join ചെയ്യും. You can see here both these sides of the pseudopodia will come and join, and it forms a, and it will enter. ഇത് രണ്ടും കൂടെ join ചെയ്തിടുമ്പോൾ of course a vesicle like structure ഇതിനകത്തുണ്ട്. It will enter into the cell, and that structure is known as phagosome. Phagosome is the entrapped foreign substance, or the entrapped bacteria. Phagosome is the membrane bound ബാക്ടീരിയയുടെ ചുറ്റും മാക്രോഫേജിന്റെ pseudopodia encircle ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് phagosome. Phagosome means eating. Cell eating is known as phagosome. അങ്ങനെ engulf ചെയ്ത bacteria will reach the cell. And in the next step, adherence ശേഷം the next step is it will, inside the cell there are lysosomes, structures called, ഈ മാക്രോഫേജിനകത്ത് specific structures ഉണ്ട്. ലൈസോസോമിനകത്ത് lytic enzymes are present in this lysosome. So first step phagosome ഉണ്ടായി. Next step phagosome will fuse with this. You can see here phagosome will fuse with this lysosome. Lysosome ആണ് phagosome ആയിട്ട് fuse ചെയ്തിട്ട് it forms a structure called phagolysosome. Phagolysosome will be formed, and this phagolysosome will and it contains the enzyme, and it will kill this phagolysosome. Fuse ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും the lytic enzymes can kill these microbes. Lytic enzymes lysosome ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ബാക്ടീരിയ സെൽസിനെ ലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. Lytic means something which can break. So lytic enzymes will break or kill the ingested microbe. And here it is a bacteria. അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു molecules ആയിട്ട് മാറ്റും and kill the ingested microbe. And the digested contents of this microbes will be expelled out of the body of this cell, of this macrophage. And that is what is happening in this
phagocytosis or cell eating. Phagocytosis means cell eating. When a foreign substance reaches the body, the first step is chemotaxis. By chemotaxis, the neutrophil or monocytes or macrophage will move toward the vicinity of the foreign substance. Second step is adherence. The foreign substance will be adhered to the surface of this macrophage. Then it can be on the receptor, or the pseudopodia will engulf this foreign material and it reaches the cell, and enters the cell, and that is known as phagosome. Phagosome will fuse with lysosome. Lysosome are those cells which have lytic enzymes in its body, and this lytic enzyme will break this macro will break this bacteria or kill this bacteria, and that is known as phagocytosis. Next is natural killer cell or NK cells. These all are associated with all other things which come under innate immunity, that is NK cell or natural killer cell mediated response. And this natural killer cells are non-specific. This is also not macrophage, it's non-specific, and this is also non-specific. And this natural killer cells, how they act is that these are also non-specific, and as I said, the innate immunity itself is non-specific. The natural killer cell kills or disintegrate those infected cells, those cells which are infected with pathogen. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ വഴി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ സെൽസിനെയും virus or bacterial infected cells. Natural killer cells will kill infected cells and cancerous cells. So, natural killer cells are the cells which are circulating in the blood, and these cells actually belong to the class of the lymphocytes itself, and they are called the null cells. They are neither, they does not come under the B cells or the T cell. B cell and T cell or other broad classification which you say in the lymphocytes, and it is the cells does not belong to this cells belong to the class of lymphocytes called the null cells, that it's not B or T cells, it is null cell. The natural killer cells are null cells. അവരിങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. They will be moving through the blood cells. They are called null cells. And the natural killer cells attack the infected cells and the ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയോ വൈറസോ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് ചാകാറായി കിടക്കുന്ന സെൽസിനെയും ക്യാൻസറസ് സെൽസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽസിനെയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. Then they destroy that in a non-specific manner. അതായത് ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ലിനെ മാത്രമേ കൊല്ലുള്ളൂ എന്നില്ല, വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ലിനെയും കൊല്ലും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ബോഡിയിലെ സെൽസിനെയും അബ്നോർമൽ സെൽസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസിന്റെ ഉദ്ദേശം. ആൻഡ് ദിസ് cells attack and induce the target cell. ഇവർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. The null cells will attack these cells and they will induce, they will attack ചെയ്ത് phagocytosis പോലെ കളയല്ല, they attack and they induce. First is attack ചെയ്തിട്ട് they will induce these cells to undergo apoptosis. They induce apoptosis. Apoptosis എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Programmed cell death. Apoptosis.
Natural killer cells or null cells are those cells which are they are not B or T cell, they are called null cells. They are floating through the blood and they remove the infected cell. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മുക്കാൽ പരുവത്തിൽ കിടക്കുന്ന സെൽസിനെയും and also they remove the cancerous cells from the body. And how they work, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോഫേജിന്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നൾ സെൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡ്യൂസ് ആ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെ പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെത്താനെ തന്നെ they'll allow those cells to induce the death. അതിനെ അങ്ങനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നൾ സെൽസ്. ഇനി അടുത്ത തരം എന്താണ്? നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ആയി, സർഫസ് സെക്രീഷൻസ് ആയി, മൈക്രോബിയൽ പ്രോബയോൺസ് ആയി, ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആയി, നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ആയി. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ്. Inflammatory response. This we are all familiar, right? Inflammation. ഈച്ച കടിച്ചു, കൊതു കടിച്ചു. Inflammatory response. ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നീര് വരിക. That is known as inflammatory response. Inflammatory response. Inflammation is the response to injury or infection. നമുക്ക് മുറിവോ ഏതെങ്കിലും കൈ മുറിയുകയോ കൊതു കടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാം. Fluid will get accumulated at some parts of our body by swelling, pain വരാം, എന്താണ് ചൊറിച്ചില് വരാം, ചുവന്ന കളറിൽ കിടക്കാം, അവിടെ കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാകാം. ഇതെല്ലാം these are all coming under inflammatory response. And the injury to tissues induces the inflammatory response. And the three major changes which are associated with the inflammatory response. Inflammatory response നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് മുറിവോ ചതവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് they have increased blood supply. The blood supply will be increased. കാര്യം എന്താണ്? അവിടെ കൂടുതൽ മാക്രോഫേജസോ ഇതിനൊക്കെ ഓടി എത്തണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസോ മാക്രോഫേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിലോ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ that area the blood supply will increase. The blood supply will be increased at this area. Inflammatory response ൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് blood supply will increase. For what is the purpose of increasing the blood supply? When the blood supply to that area increases, I have said the ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ തന്നെ കൊല്ലുന്ന ന്യൂട്രോഫിൽസും മോണോസൈറ്റ്സും മാക്രോഫേജും എല്ലാം ഓടി അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. സോ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂടുമ്പോഴേക്കും the leukocytes and the serum will rush to this area where inflammation has happened. Next is the increase in capillary permeability. രണ്ടാമത് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഏത് ബ്ലഡ് സെൽസിലാണോ അവിടെ ഇഞ്ചുറി നടന്നേക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സെൽസിന് capillaries will increase. There is an increase in the permeability of the capillaries. Permeability of the capillaries increases. What is the purpose of this permeability? When the capillaries permeable ആകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും? serum proteins, antibodiesഉം എല്ലാം അവിടേക്ക് എന്താണ് ഞെരുങ്ങി എത്താനായിട്ട് പറ്റും. They can reach, somehow manage or rush. They can exude from this cells and they can reach the site of action. എവിടെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ മാക്രോഫേജിന് അല്ലെങ്കിൽ സീറം ആന്റിബോഡീസിനെല്ലാം എത്താൻ പറ്റും. സോ membrane permeability will increase. Then third is increased migration of leukocytes to the blood cells. നമ്മൾ ആദ്യത്തേൽ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് എത്തും. ഇനി ഈ
The leukocytes കൂടുതലായിട്ട് will reach through the blood cells into this area, and the phagocytes that leak into the interspace. ഇങ്ങനെ എന്താണ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് കൂടുതൽ വരികയും പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മാക്രോഫേജ് വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാക്രോഫേജസിന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്താണ് phagocytes that leak into the interstitial spaces, interstitial spaces എത്തുന്ന സെൽസിന് it will engulf the invading microbes. The macrophages will engulf the microbes which reaches at this area. These are the three main important things which happen during the inflammatory change. In inflammatory change ഉണ്ടാകാനായിട്ട് there are mainly by chemical mediators. നേരത്തെ കീമോടാക്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. When a foreign substance happen to enter into our body, the first step is chemotaxis, because there is a difference in the chemical substance produced by the foreign invader, and by identifying that chemical substance, it will be tracked, it will be killed. So inflammatory changes are brought about by chemical mediators. രണ്ട് തരം chemical mediators are involved in the inflammatory change. Inflammatory response, there are two types of chemical mediators involved. One is exogenous, എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. Chemical mediators are there. One is exogenous, another one is endogenous. Exogenous and endogenous. Exogenous mediators include the ബാക്ടീരിയ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബോഡിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ബാക്ടീരിയ വരുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ പുറത്തുള്ള കെമിക്കൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാക്രോഫേജ് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് exogenous. Genus means origin, exo means outside the body. ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ വെളിയിലെ സബ്സ്റ്റൻസ് വരുന്നത്, that is known as exogenous mediators. Example, bacteria, virus. Exogenous mediators in example, it is bacteria and virus. Now, endogenous mediators. Endogenous means നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അകത്തുള്ള തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് which is involved in the inflammation. They include endogenous mediators are, endogenous means inside the chemicals which are produced inside the body. Endogenous mediators, that very important one is histamine. Histamine also mostly will get a question from this. Histamine is an endogenous mediator which is involved in the inflammatory response. Histamine, which is released by the lymphocytes, lysosomal enzymes are there, blood clotting factors, and many factors are involved in this response or endogenous response. So that is the innate immunity. Now, immune response of the same pathogen, that is what I said, the same pathogen will be causing different effect on different organisms. The immune response of the same pathogen may not be same to all individuals. It varies from depending on the species, depending on the immune system, depending on the race, depending on individuals, mechanism, etc. Then next is acquired immunity. Acquired immunity is the immunity, acquired immunity. Acquired immunity. Acquired immunity is it is a specific
immunity, which we achieve through a lifetime. Acquired immunity is the immunity which is achieved by an organism during its lifetime. That's known as acquired immunity, and it is not congenital because we didn't inherit from our parents. It is not congenital, means it is not acquired through hereditary. Then we didn't get that through our by birth. Then acquired immunity is developed in an organism by prior exposure to an immunogen. It is highly specific. Acquired immunity is specific defense mechanism. That is what I said. If two people eat the same contaminated food, only one person may get some infection. The other one will not have any negative effect on him. That means it is difference is there. For each individual's immune system is unique. It is highly specific defense mechanism that is mediated by the specific antibodies and lymphocytes. And the acquired immunity accounts for about 1% of the defense mechanism of the body. 99% is innate immunity. Only 1% is acquired immunity. And this component is vital in that it is the only mechanism by which the body resists the pathogens. ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ജലദോഷമുള്ള ഒരാൾ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വരണം എന്നില്ല. That is the difference. The most specific feature of this acquired immunity is its specificity. Specific. അല്ലേ, ഇന്നേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ജനിക്കുമ്പോൾ കുറേ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പാത്തോജൻസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും. അതിനെയാണ് എന്താണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് സ്പെസിഫിക്, നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ത്രൂ അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സെട്ര. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് more specific than the innate immunity, and the cells involved in the acquired immunity develop memory cells about their previous exposure. First section ഞാൻ പറഞ്ഞു. As a result of this acquired immunity, our body will generate some memory cells. കുറച്ച് memory cells generate ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ if infection comes, that will be destroyed very fast. That is what is known as memory cells. The cells involved in acquired immunity develop memory about their previous exposure to an antigen, and that is the individuals do not usually get infected by the same organism, but the people respond in a different manner. Now, to invoke the acquired immunity, it is necessary that the antigens of the invading microbes come in contact with the cells of the immune system. Acquired immunity വരണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ആന്റിജൻസ് ഇൻവേഡിങ് മൈക്രോബ്സ് ഷുഡ് കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. മെമ്മറി സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരണം, അഡ്ഹറൻസ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് മെമ്മറി സെൽസ്. Now, acquired immunity is of two types. Acquired immunity is of two types. One is active immunity, and two, passive immunity. Active immunity and passive immunity. First is active immunity. Active immunity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the form of immunity that is induced by exposure of a foreign antigen is called active immunity. Then the individuals who are responded to this foreign antigen are protected from the subsequent exposures. ഒരു തവണ ഒരു ബാക്ടീരിയ, ഒരു
പാത്തജൻ, ഒരു ബാക്ടീരിയയോ വൈറസോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കടക്കുകയും ആ ബാക്ടീരിയയോ വൈറസിനെയോ നമ്മുടെ ബോഡി എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നടക്കുന്നത് കാരണം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ഐ സെഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ഫസ്റ്റ് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് അതിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം അത് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും our body will kill it in 2 hours. Just ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. That is what is our body will develop memory cells for the subsequent exposure to the microbes. And individuals who are not encountered to a particular antigen are said to be naive. Naive means പുതിയത്. ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിജന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകാത്ത ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് we call naive individuals. And the active immunity can be a natural process or it can be a artificially induced one. And based on that, the active immunity is classified into natural. Active immunity is classified into natural active immunity and artificial active immunity. Natural active immunity, and B or the second type is artificial active immunity. Naturally artificial. So natural active immunity develops when a natural immunogen naturally ഒരു ബാക്ടീരിയോ വൈറസോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറുകയും അവർ ബോഡി ത്രൂ സം മെക്കാനിസംസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴി, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മെക്കാനിസം അതാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴി, if that individual destroys that pathogen, that bacteria or virus, that is known as natural active immunity. നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു പാത്തോജനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്വയം by itself it destroys a pathogen naturally. നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല, നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ബാക്ടീരിയ വൈറസിനെ കൊല്ലുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, an individual who is attacked by smallpox or measles develops natural immunity. That is why simple example commonly പറയുന്നത് എന്താണ്, ചിക്കൻ പോക്സ്. ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു, it took almost 15, 20, 25 days for recovery. അങ്ങനെ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡി പതുക്കെ പാത്തജനെ കൊല്ലുമ്പോഴേക്കും we'll get a immune, our body develops natural, kills that pathogen naturally. ആ പ്രത്യേക സമയമൊക്കെ എടുത്ത് തന്നെ കൊല്ലുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോഡി that is why people say ഒരു തവണ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് തവണ വരില്ല. So it's always not like that. Different strains are there. ഇപ്പം സ്ട്രെയിൻ എ സ്ട്രെയിൻ ബി ഉണ്ട്. സ്ട്രെയിൻ എ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ബോഡി എന്താണ്, അവർ ബോഡി വിൽ ആക്ട് വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടാമത് തവണ വരില്ല. ഇപ്പം സ്ട്രെയിൻ ബി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടൈം എന്താണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. So natural active immunity means immunity developed by an individual who is being attacked by a pathogen and he by himself destroys, or his immune system destroys that pathogen. Next is artificial active immunity. ഇപ്പോൾ കോമൺലി കേൾക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതാണ്? എന്താണ് ഇപ്പം ബോഡി കൊറോണ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ because there is no specific vaccine or anything for that, you take it slowly, your body will recover. That's known as natural immunity. ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയും നമ്മുടെ ബോഡിയെ അതിനെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ we depend on some artificial agents. That is what is known as vaccines. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതിനെ കൊല്ലാൻ കഴിവില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെളിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മരുന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. That is known as medicine. It's known as vaccines.
ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. വാക്സിനേഷൻ മീൻസ് യൂസിങ് വാക്സിൻസ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. വാക്സിനേഷൻ ഇസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സച്ച് ആസ് അറ്റനുവേറ്റഡ് മൈക്രോബ്സ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊന്നതിന് ശേഷം വാക്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എവിറുലൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വിറുലൻസി കുറച്ചിട്ട് അതിനെ വാക്സിനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട്. സോ വാക്സിനേഷൻസ് മീൻസ് അറ്റനുവേറ്റഡ് മൈക്രോബ്സ്, ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ മൈക്രോബ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് മൈക്രോബിനെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വിൽ our body will slowly respond to this attenuated microbes. അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് വിത്ത് ഐദർ ലൈവ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവനുള്ള, ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ജീവനോടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവച്ഛവമായിട്ട്, അതായത് ലൈവ് അറ്റനുവേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവ് ആണ്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും, വിറുലൻസ് കുറവായിരിക്കും. വാക്സിൻസ് ആൻഡ് ടോക്സോയിഡ്സ് ഇതിലേത് വേണോ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ബോഡിയിൽ inject ചെയ്യാം. And some of the common bacterial and the viral vaccines which you are commonly heard is that of typhoid, cholera, pertussis. ഇല്ലേ, കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കും. ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് ലൈവ് അറ്റനുവേറ്റഡ്, ശക്തി കുറഞ്ഞ, അതാണ് വാക്സിനേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ പനി വരും എന്ന് പറയും. കാര്യം എന്താണ്? പനി വരുന്നത് അവർ ബോഡി റിയാക്ട്സ്, ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി. ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് പാത്തോജൻ എഗൻസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് തരം. വൺ ഇസ് നാച്ചുറൽ, ടു ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. ഫസ്റ്റ്, നാച്ചുറലി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്തോജന് നമ്മുടെ ബോഡി എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു എ പ്ലേസ് വെയർ ബാക്ടീരിയ ഇസ് വെരി കോമൺ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്തായാലും ഇൻഫെക്ഷൻ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് പോകും. വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വിൽ ഡെവലപ്പ് സെൽസ് ടു കിൽ ദോസ് പാത്തോജൻസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ടൈപ്സ്, നാച്ചുറൽ, ബി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി എന്താണ്, വയൽസിനകത്ത് മൈക്രോബിനെ കാണും, അതിനെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ രണ്ട് കേസിലും എന്താണ്, നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് പാസീവ്. പാസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാസീവ് മീൻസ് അവർ ബോഡി ഈസ് പാസീവ്. And passive immunity. In passive immunity, what happens is the ready-made antibodies are used. Passive means ready-made antibodies are used. വേറൊരു ആളുടെ ബോഡിയിൽ ഈ മൈക്രോബിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ആളുടെ ബോഡിയിലെ ആൻറ്റിബോഡീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നൗ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് COVID-19 ഓൾസോ ഫോർ സം പീപ്പിൾ അല്ലെ, സിറം എടുത്തിട്ട് ഒരിക്കൽ COVID-19 വന്ന ആൾക്കാരുടെ സിറം പ്രോട്ടീൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യൂറിങ് ദിസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. പ്രോട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. വേറൊരാളുടെ സെല്ലിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി is conferred on an individual by transferring the serum or lymphocytes from an immunized individual. ഇപ്പോൾ B, C എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. എ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തജൻ, ഈ പാത്തജൻ ബിയുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. ബിയുടെ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബിയുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ വ്യക്തി ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബോഡിയിലെ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യില്ല, പുറത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സീറം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ആൻറ്റിബോഡി
സിക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് പാസീവ് അല്ലേ? കാരണം സിയിൽ സ്വയമേ ആക്റ്റീവായിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല, വേറൊരാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൻറ്റിബോഡി അനങ്ങാതിരുന്ന് മേടിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പാസീവ്. സോ ഇൻ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ബിയുടെ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഫലമായി കിട്ടിയ ആൻറ്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ച് സിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇനി പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ കോൺഫറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് റാപ്പിഡ്ലി. ഈ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ടെന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് COVID-19 ഓൾസോ ഫോർ വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസ് ദേ യൂസ് ദ സിറം പ്രോട്ടീൻസ്. അല്ലാതെ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി മാറാനായിട്ടാണ് പീപ്പിൾ that is what is now being practiced. Then passive immunization is useful for conferring resistance rapidly. പെട്ടെന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടൈപ്സ്. Natural passive immunity and artificial passive immunity. First is natural passive immunity. In natural passive immunity is of two types. Again, it can be natural or it can be artificial. ഈ ആക്റ്റീവും പാസീവും എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബോഡി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ബോഡി ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് പാസീവ് അല്ലേ? പാസീവ് മീൻസ് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാസീവ് കണ്ടീഷൻ, നോട്ട് ആക്റ്റീവ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പാസീവ്. ഇനി നാച്ചുറൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി occurs by natural means. By example, this type of immunity is a transfer of maternal antibodies to the fetus. From the mother's body, fetus will get the antibodies which enables the newborn to fight against infection before they acquire the ability. And the neonate or the newborn is endowed with the relatively immature lymphoid system, and the newborn is protected by this maternally derived antibodies such as IgG, which are transferred via the placenta vഴി ബേബിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് IgG. പിന്നെ they will get the colostrum, newborn babies they will get through the colostrum which contains IgA, and it remains on the baby's gut wall and it passes through the bloodstream. ഇപ്പം നാച്ചുറൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി തന്നെ, ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് എന്താണ്, ദിസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീൻസിൽ ഇന്നേറ്റും പാസീവ് നാച്ചുറലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പാസീവ് നാച്ചുറൽ മീൻസ് ഒരു ബേബി ജനിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്ലാസന്റ വഴി തന്നെ that baby will get the antibody IgG. ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് will give the defense for the newborn baby. Also, the babies will get IgA plus IgA, the antibody which is present in the colostrum or the breast milk. Initial breast milk, first breast milk കാണും. And this IgA കാരണം ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിൻ്റെ സെല്ലിനകത്ത് നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല. കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് ബേബി വിൽ ഗെറ്റ് IgA. അങ്ങനെ ആ IgA വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺ ടു ദി intestinal wall and subsequently it will pass through the bloodstream. It will give some immunity to the baby, and the maternal antibodies to diphtheria, tetanus, etc. also afford passive acquired protection to the developing fetus. ഇനി രണ്ടാമത്തത് artificial passive immunity. The artificial passive immunity is the transfer of immunity by artificial means by some human beings. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് I said the example, COVID-19 വന്ന് ക്യൂറായ ആൾക്കാരുടെ സിറം എടുത്തിട്ട് ക്രിട്ടിക്കലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള COVID-19 പോസിറ്റീവ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് which is practiced now.
ഇറ്റ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ, ഇനി അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തജൻ പശു ഇത് ഹോഴ്സിലോ ഗിനിപ്പിഗിലോ ഒക്കെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരുടെ ബ്ലഡ് സീറം പ്രോട്ടീൻസിൽ നിന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അനദർ ദ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ആന്റി വെനം അഗൈൻസ്റ്റ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്. ഇല്ലേ, പാമ്പ് കടിച്ചാൽ, സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് കടിച്ചാൽ ദ ഗ്ലോബുലിൻ വിൽ കൺസിസ്റ്റ് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഓഫ് IgG. അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ആളിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആന്റിബോഡീസ് വിൽ ബി ഇൻജected into the person who is bitten by the snake. Then passive immunization is unable to produce antibody. ഇനി വേറൊരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഇതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആന്റിബോഡി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ്, മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദെയർ, സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്ലോസ്ട്രിഡിയം and other bacteria are there. The diseases which are cured by passive immunization are botulism, diphtheria, hepatitis, measles, rabies, snake bite, tetanus. ഇതെല്ലാം എന്താണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, യൂഷ്വലി എന്താണ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ആന്റിബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിത്ത് ദിസ് I will conclude, that is immunology, what immunity is, the different types of immunity. And thank you for your listening.